ఇచ్చేసిన పాపం ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు మరొక ముఖ్య దర్శనంతో అలరించడానికి చిన్నారులు ప్రదోష సమయం కృతితో తమ నాట్యాన్ని ప్రదర్శించారు.
అంతర్గతంగా ఆహ్వానించండి. గట్టిగా చెప్పండి. I invite our Vice President Sir Sri Nagaraja Professor come to the dais. DGM Sri Shivnath Garu to come on to the dais and Sri Manoj Garu to facilitate Abhinay Rudra Natyalaya Institution's head and Guru Panil Kantala Garu, and also the kids who have performed and given us an enthralling experience. I invite Panil Kantala Garu to come on to the dais. Please, a huge round of applause. చిన్నారులు రిద్ధి, మోక్షశ్రీ, జయకీర్తన, కమలిక అండ్ కృతిక మీరు కూడా వేదిక కావాలి.
Now, for all the students, it is going to be a good experience with regard to what we know about the UPSC Civil Service examination in terms of trivia. So, we will have a brief quiz program where we will display a few questions and we will try to assess how far we are able to answer this trivia. And to conduct this, I invite Pratyusha Garu to start with the trivia quiz program. Now we'll go with the first question. Which of the following conditions is not necessary for appearing for the prelims stage of the UPSC Civil Service exam? The option A. You should be an Indian citizen. You should be at least 21 years old. You should be a graduate. None of the above. Among these four options, you have to choose one. Anyone can answer this question. I repeat the question. Which of the following conditions is not necessary for appearing for the prelims stage of the UPSC Civil Service exam? You should be an Indian citizen. This is option A. You should be at least 21 years old. You should be a graduate. None of the above. C is the correct answer. Could you be please louder? Option C is the correct answer. C. Anyone? Any other options? Option D, none of the Any other? Option C, you should be a graduate. Okay, great. Any other? Option D. Okay, the answer is D, none of the above. Go to the second question. I'm sorry, correct answer is option C. It is not necessary to be a graduate. So all those people who are there who got the answer right, congratulations to them. And why it is so, let me give you a brief idea. Actually, you can fill the form of UPSC prelims examination and you should be a graduate by the time you get your mains examination. So for prelims, being a graduate is not a necessary condition. So all those people who knew it, wonderfully well. And this also shows one thing, that we can plan our effort in such a manner that we can appear for the examination and become civil servant fast, in the first place. Okay, thank you. Move to the next question. Now, the second question is, if you have taken humanities subjects in your graduation, then you can choose any of the science, including mathematics and engineering subjects, for your mains examination as an optional. And the option question was very simple, yes or no. So what is the answer? Tell me. Karthik, can you please pass the mic to people?
True. Can I get your name, please? Your name? Maunika. Mommy. Wonderful. Anyone else? So the interesting thing is, a lot of people will think that subject understanding is very important to the perspective of this examination, and some of you might think that it is not possible to change the subject. But the fact is, UPSC considers all subjects equally. And the next important aspect is, UPSC examination is not an academic examination. It is primarily an aptitude-centric examination. That is why UPSC gives you complete freedom. Even engineering candidates can choose humanities, and humanities students can choose engineering subject as well. The correct answer is, of course, yes. Next, you must choose the same language for the interview stage that you have chosen for the mains examination. Again, the same type of question, yes or no, or true or false. So how many of you believe it is true, and how many of you believe it is false? Anyone? We are talking about the interview examination. You have taken some language, maybe Telugu, maybe English, maybe Hindi for the mains examination. Now in interview, which language you should choose or you can choose? Anyone? It is false. You must choose the same language. So we can have flexibility in terms of choosing language. Yes, wonderful. This is also the correct answer. Why? Now UPSC has changed this process. They've changed the process in terms of accommodating in the interview stage to actually allow people to choose the language in which they are most comfortable. Now, if you understand the process of interview examination, it is more about personality test. Now, in personality test, the way you communicate, the choice of words, and how you communicate is very important, and that is why UPSC has given this freedom. And you can choose any language which is mentioned in the Constitution of India, all 22 languages as the process for interview. So this is a very unique thing, not many people know, but this will give you a lot of clarity. Now, one person whom I will see that this person was very good, his name was Budania. He scored rank 21 in rank 13 in 2021. He took mains examination in English language and he was comfortable in Hindi, and he appeared for the interview in Hindi. And that is why he could score so well. He scored rank 13, which is an indication of that, and this was his first attempt. Okay, so these are very important things for you as well, to plan your journey. Moving to the next question. What is the percentage of marks one should score in qualifying papers, language papers, like all of us are expected to take language papers, like English, Telugu, Hindi, etc. in the UPSC mains examination. So there are two compulsory language papers. One compulsory language paper is English, and other is any language that you choose, which is mentioned in the 22 languages which are in the Constitution. So what is the percentage of qualifying marks? Anyone? Yes? This time the backbenchers are doing very well. Wonderful. Yeah. What is the percentage? Anyone? Someone said 50. That is option D. Okay. Now again. 35. Option D. Okay. Anyone else? 50. Okay. So I will call this question a little tricky because some of you are not getting it right. The correct answer is actually 25%. So the language qualifying papers, each paper is of 300 marks, and you have to score minimum 75 marks in this paper to qualify. Now, since they are qualifying papers, their total, their score is not added to the final total. But I have seen many people not doing very well in the language of qualifying papers, and ultimately their copies are not evaluated.
So anyone who's making a choice, they should be very careful in terms of how to approach language qualifications. Moving to the next question. How many attempts an SC/ST candidate can take for the UPSC civil service examination? Now, the first option is option A, that is 6. Option B, that is 9. Option C, that is 16. And option D, there is no limit on attempts. What is the correct answer? Sir, D. D. Who said D? Wonderful, wonderful. Correct answer. So you have said a very good thing. Now, here, you must learn one thing. The minimum age to start appearing for the examination is 21 years. For a general category candidate, the upper age limit is 32 years. So 21 to 32, 11 years. And a general category candidate is given 6 years. An OBC candidate can keep on appearing examination from 21 to 35. And in this period, the person will get 9 years. And an SC/ST candidate can keep on appearing from 21 to 37. How many years? 16 years. But UPSC has not set any kind of limit in terms of number of attempts. So some of you might be confused that 16 would be answered. But the fact is, if you look into the notification, UPSC has not set any kind of limit. So the correct answer is option D. Okay? I hope this has brought some clarity in your mind. Next question, please. What is the cutoff date to identify whether the candidate is 21 years old or not? Now this is something which is very important for all of you, because when you are planning your journey about how to appear for examination. So what is the mechanism to calculate? Suppose I am someone who is going to appear for examination in 2025. So how will I calculate it? Will all those people who are born in 2004 are eligible? I don't think so. So what is the cutoff date? Tell me. First of all, who said this? Wonderful, wonderful, beautiful answer. Yeah. Go ahead. First, wonderful. Now this is a very important aspect for all of you to know, that 1st August is the cutoff date. Now try to understand. Suppose you are going to appear for 2025 prelims examination. It means if you are born in 2004, in the month of January, February, March, April, May, June, July, or 1st of August, then you will be considered 21 years old. Suppose you are born on 2004 itself, but you are born on say 2nd of August, on the month of September, October, November, December of 2004, then you will be eligible for the next category, that is 26, not 25. So this is again a very important piece of information that you should keep in mind and always keep it handy. Next question, please. Now, this is a question that many people will answer because this deals with the aspirations that we all have. And this deals with which of the following services are called All India Services. First, Indian Administrative Services, which is called as IAS. Today, our chief guest, Mr. Gautam, is an IAS officer. Indian Foreign Services, we know Mr. S. Jaishankar, who is the minister. Previously, he was the Indian Foreign Services officer. Indian Police Services, we know Mrs. Kiran Bedi. Kiran Bedi was the first woman police officer of India. And third, Indian Revenue Services. So, what is the combination which is right? Anyone? Speak on the mic, please. All. 1 to 4, 1 to 4. Someone said 1 to 4. But 1 to 3 combination is not there, brother. Answer B, sir. Answer D, 1, 2, 3, 4. Okay, wonderful. So here let me tell you something very interesting. In India, there are 3 All India services. There are just 3. First All India services, of course, IAS. Second All India services is Indian Police Services or IPS. And third All India services is Indian Forest Services. So that is not even there. So the correct answer in terms of these combinations would be 1 and 3. That is option A. Okay.
And this is important. Now you must be thinking that why revenue service is not there or why foreign service is not there. They are categorized as central services. They are categorized as central services. Okay. Moving to the next question, please. Mr. Ajit Doval, you must have heard this name so many times in the past. The National Security Advisor of India was part of which services? IAS, IPS, IFS or IRS? Yes, anyone in the back? IPS. I think this was a no-brainer. National Security Advisor should be someone who is, proficient in terms of law and order, and he was actually serving IPS officer. Now he's currently part of National Security Advisor Group, assisting the Prime Minister. Next question, please. Now this is something which is interesting. Now my dear friend Mr. Anand said about trivia. Now these are the things which tell us how carefully we understand the rules of the game. Why rules of the game are important? Because if you want to win a game, the rules of the game are important. And that is why this question deals with that. Now, in the services main stage, candidates from our 7 sister states, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, Manipur, Mizoram and Meghalaya, must choose which one of the following Indian language paper is qualifying paper. Option A is Hindi, option B is Assamese, option C, any Indian language mentioned in Constitution, and option D, there is no qualifying Indian language paper for them. Now, anyone from the right side, please. Answer is B. Someone said B. Assamese. D. There is no qualifying paper. C. Any Indian language qualifying paper. Wonderful. Now some of you will be surprised. Why? For our brothers and sisters from Northeast, they do not have to go for 2 qualified papers. They will just go for 1 qualified paper of English language. And then the correct answer is option D. I hope this must have given you an understanding how UPSC tries to balance, or rather create a level playing field in terms of opportunities for all of us who are trying to become civil servants. Okay, last question. Next question, please. If the marks of the 2 or more candidates are equal, then the rank is decided based on tie-breaking rules. Suppose you and I are competing, both have scored, say, 1200 marks. Now, who will be rewarded as higher rank? Now, this is the question. First condition is the candidate who has scored more marks in compulsory papers. What are compulsory papers? GS papers, essay papers, they are compulsory papers. And personality test, his ranks will be high. This is the first condition. Second is, if the ranks are also same as in statement number 1, even then, they have got the same ranks, then a higher rank will be allocated to the older candidate. Now what do you think? Which of the statements are correct? Both, neither, 1 or 2. Option A. Option A. Who is the person? Wonderful voice, I must say. 1. So option A is 1 only, and I must tell you, it is an incorrect answer. Anyone else who will try? Option C. Oh my God, this is a very sweet little voice of a young girl, and that is the best answer as well. The correct answer is both. Actually, both the statements are correct. Some of you will be thinking that why higher rank is awarded, in this case, to person who is older. I know that. This is why this trickiness of this question motivated us to keep this question. Now, when we are playing this game, this quiz, this trivia, the idea is to help you understand that we should be curious. Curiosity is very important. If you want to ace this examination, you need to understand what is the syllabus, what is the scope. There are standard reference sources that you have to refer regularly, and through our curiosity,
we should understand how much to be ready for this game. So I hope all of you have taken this lesson home, and this must have been an enriching experience for you. Now I invite Mr. Anandasai and Pratyusha once more to take the session forward and actually inform you in terms of how Naranaya's Academy has created its products so that they can help you in acing the game. Okay, so over to Anand sir. Thank you. Thank you very much, sir. Please a big round of applause. Now I invite our DGM sir, R&D Narayan IAS, Sri Shivnath Garu to come on to the dais. Give you a brief about the products that the Narayan IAS is delivering. Over to you, sir. సైడ్ పెడితే బాగుంటుంది Thank you. Thank you, Anand sir. Thank you. Ladies and gentlemen, aspirants, parents, colleagues, a warm welcome to all of you. I'll just give you little introduction about Narayana IAS Academy, then we'll move forward. Today, I'm honored to speak about a mission which is close to our hearts. When I say our hearts, our faculties, our R&D people, our non-academic team, Narayana group hearts. Shaping the future of children through education. You know the power of education, right? Education is the key for unlocking potential. Everyone in this world have the same given capacity by their nature. It's just they have to unlock. Education opens doors, builds dreams, lays the foundation of successful future. At Narayana IAS Academy, we believe education is more than textbooks and exams. It's about inspiring young minds, nurturing their talents and utilizing them for the benefit of the society. We are strongly committed for excellence. Wow. When we speak about excellence, when we speak about academic excellence, we get rejuvenated. This word resounds in Narayana Group very much, academic excellence. You all know what Narayana Group done for Telangana and Andhra Pradesh, especially Telugu States. They have a strong vision to create 25% of civil servants from these two states. Our founder is having a strong vision that we need to nurture talents so that they become officers and serve the nation. He's not thinking about one small city or some small village. We don't just aim to create good students, we aim to create great leaders. We instill values of integrity, perseverance and innovation. We encourage our students to think critically, challenge norms and strive for excellence in everything they do. Every student is unique and we celebrate that. We create a supportive environment for every child who feels more valued and empowered. We believe in personalized guidance, individual mentorship. There is a unique product in Narayana IAS Academy, individual guidance. And as I said, we navigate. When I say navigate, this word is also so close to us because most of our products are in the name of navigator. We navigate them throughout their journey to reach their dreams. So, and we also make sure that every student has to keep in mind that learning doesn't stop with either graduation or post-graduation. We foster a love for lifelong learning, encouraging our students and to stay curious, keep growing and
seek knowledge throughout their lives. It's not just that we are creating an environment where we trigger a selection, post that the story is different. No. This intuition, this inquisitiveness will continue throughout their lives. Parents come back saying, my child is taking a balanced decision. My child is taking informed decision. My child is taking very good decisions which is shaping their future, family's future and society's future. In simple words, I just wanted to say, we are not just teaching, we are shaping the future. We are confident about that. We are dedicating to build a brighter tomorrow and empowering students today. Together, when I say together, parents are also part of it. Parents also should come forward, step forward in shaping, in fostering the dreams of a child. Together, we can create leaders, change makers, and create a positive impact on this world. So, ఏదో చెప్పాడు వచ్చేసాడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేసాడు అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క గ్రామీణ విద్యార్థి కలను నెరవేర్చే మార్గంలో మేము చేసే కృషి ఏంటో ఇప్పుడు మీకు 2-3 నిమిషాల్లో చెప్పబోతున్నాను, చూపించబోతున్నాను. నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీ, ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్ that we are committed to create 25% of the civil servants every single year from these 2 states. దీనికోసం మేము ఏం చేస్తాం, మా దినచర్య ఏ విధంగా అవుతుందంటే 9-9:30 మా దినచర్య మొదలవుతుంది. 9:30కి దాదాపుగా 22 మంది టీం ఉంటారండి. వీళ్ళందరూ యూపీఎస్సీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు, కొంతమంది ఆఫీసర్స్ కూడా రాజీనామా చేసి ఎడ్యుకేషన్లో మాకు ఫ్యూచర్ ఉందని కంప్లీట్గా పనిచేసేవారు. మేమందరం కూర్చొని హిందూ, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ 2 న్యూస్ పేపర్స్ ఓపెన్ చేసి ఈ 2 పేపర్లలో యూపీఎస్సీకి సంబంధించి, అది ప్రిలిమ్స్ కావచ్చు, మెయిన్స్ కావచ్చు, ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు, వీటికి సంబంధించి ఏ కంటెంట్ ఉంది అని దాదాపుగా 30 నుంచి 35 నిమిషాలు డిస్కస్ చేస్తాం. 9:30 షాప్ our vice president is little serious about this matter. 9:30 sharp we have to do this exercise before the world knows what is news. We are not focusing on news, as I said, we are focusing on the news, current affairs, which is important for the UPSC examination. UPSC examination నిన్న జరిగిన UPSC examination కూడా మార్కెట్లో అందరికంటే ముందే కీ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఫర్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 30 people వర్క్ అనాలిసిస్ చేసాము, కీ ఇచ్చాము. కమింగ్ బ్యాక్ టు ది డిస్కషన్, ఈ హిందూ, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ కి DNR అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తాం. దాని పేరే డైలీ న్యూస్ రీడ్. అంటే ఈ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న చెత్త మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏవైతే పరీక్షకు అవసరమో ఇవి లిస్ట్, ఇవి చదవాలి. దీస్ ఆర్ ద 6 articles you need to keep close to your heart to prepare. దాని తర్వాత DNA అనేది ఇస్తుంది, డైలీ న్యూస్ అనాలిసిస్ టెక్స్ట్ అన్నమాట. అంటే ఆర్టికల్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ ఆర్టికల్కి సంబంధించి ఏ విషయాలు మీకు తెలుసుకోవాలి, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, దాని చుట్టుపక్కల అంశాలు ఏంటి, అవన్నీ కూడా యూపీఎస్సీకి ఏ విధంగా మీకు పనికొస్తాయో వాటిని షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. DNA అనడం. సో ఫాలో దట్ డైలీ న్యూస్ అనాలిసిస్ వీడియో. సో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో 5 ఆర్టికల్స్ పికప్ చేసుకొని 2 మెయిన్స్కి సంబంధించి ఒక 3 ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ వీడియో చేసి మీకు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు, నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఆల్ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, DNR, DNA అది మాత్రం మాకు కనపడలేదు కదా సార్, ఎక్కడ ఉంది? ఓపెన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది. ఆ ఛానల్కి సంబంధించిన QR కోడ్స్ కూడా మీకు వచ్చాయి. మీరు ఆ QR కోడ్ కనుక స్కాన్ చేసినట్లయితే యూ ల్యాండ్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ యూ గెట్ ఆల్ ద కంటెంట్. యూ కెన్ జడ్జెస్. మీరు మా దగ్గరికి రాకముందే ఆ కంటెంట్ తీసుకెళ్ళి జడ్జ్ చేయొచ్చు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అయిపోయింది, న్యూస్తో సంబంధం అయిపోయింది. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ మ్యాగజైన్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నావిగేటర్ మ్యాగజైన్, మంత్లీ మ్యాగజైన్. ఈ విధంగా వచ్చే 30 రోజులు న్యూస్కి సంబంధించిన సంకలనం ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటికీ ఇంకా కొన్ని మ్యాగజైన్స్ లైక్ డౌన్ టు ఎర్త్ కావచ్చు, యోజన కావచ్చు, కురుక్షేత్ర కావచ్చు, PIP కావచ్చు, PRS ఇండియా కావచ్చు, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్కి న్యూస్లన్నీ తీసుకుని వచ్చి వీ ఆల్వేస్ కంపేర్ నావిగేటర్ మ్యాగజైన్. దట్ మ్యాగజైన్ వాస్ గివెన్ టు యూ. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ జడ్జెస్. మీరు నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీకి అడుగు పెట్టే ముందే అర్థం చేసుకుని యూ కెన్ జడ్జెస్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్. యూ కెన్ రీడ్ త్రూ ఆల్. ఈ మ్యాగజైన్ మేము ఏం చేస్తామంటే స్టూడెంట్కి ఇస్తాం, పేరెంట్కి ఇస్తాము, తర్వాత ఫ్యాకల్టీస్కి ఇస్తాము. ఫ్యాకల్టీస్ ఆల్సో కెన్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓపెన్లీ, నాట్ జస్ట్ దేర్. వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ దేర్.
We are knocking the doors of every single officer. We'll go to officers, retired officers, we'll ask them feedback. We ask professors feedback. Sir, please give us feedback. What is this magazine? Please keep us in a loop where we can improve ourselves every single day. We are open-minded. We take your feedback. So the magazine is improving every single day because the decisions are not taken by individual, because it is the conscience and consciousness of a team. And that team is not just R&D team, but also retired officers and working officers. ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యాగజైన్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఒకసారి చదవండి ఫీడ్బ్యాక్. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం మళ్ళీ 6 నెలలు క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ టు కీప్ ద స్టూడెంట్ ఎంపవర్డ్ టు ద లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఇది బాగా ఉంది సార్. వాట్ ఈజ్ యువర్ కరికులం? సరే, మేము కరికులం మెటికులస్గా డిజైన్ చేస్తామని ఈ 2 స్టేట్స్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఐ విల్ షో యూ దట్ ఎన్సీఆర్టీ ఎన్సీఆర్టీ ఇంకొకటి సార్. రైట్. సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్తో ఈ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్, తర్వాత డిగ్రీ. ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అంటాము. నిన్న జరిగిన పరీక్షలో కూడా దాదాపు 70 నుంచి 75% ఎన్సీఆర్టీలో వచ్చే ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఆ పుస్తకం, ఈ పుస్తకం. స్టిక్ టు ద బేసిక్స్. స్టిక్ టు ద బేసిక్స్. దీనికి సంబంధించి కరికులం ఏ విధంగా డిజైన్ చేశామని ఐ లైక్ టు షో. లిటిల్ గో ఫార్వర్డ్ సార్. నెక్స్ట్ టైం. సో ఏదైతే ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఉందో దాన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ అంటున్నాము. దాంట్లో యూపీఎస్సీకి సంబంధించిన కరికులం అంతా కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము. మాడ్యులర్ కరికులం డిజైన్ అంటున్నాము. మొత్తం సిలబస్ని మాడ్యూల్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది, చిన్న మాడ్యూల్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ మాడ్యూల్స్, ఫేజెస్, గ్రూప్స్, సబ్జెక్ట్స్గా మనము మైక్రో డివిజన్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని హైరార్కీ అంటున్నాం. ఐ షో యూ దట్. దీంట్లో నాట్ జస్ట్ ద సిలబస్ బట్ వీక్లీ అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆ వీక్లీ అంటే ఒక మాడ్యూల్ అంటే ఏమిటి అంటే 5 రోజులు జరిగే సిలబస్ ఒక మాడ్యూల్. 5 రోజులు 50 నిమిషాల క్లాస్ జరిగితే దాన్ని ఒక మాడ్యూల్ అంటున్నాం. సో ఆ మాడ్యూల్ అవ్వగానే వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఏమిటి? సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి మనం అంత టఫ్ పేపర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నో, we decided that we need to show the reality to the student from the first day. What we did, UPSC pattern లో ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? దాదాపు 17 రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మేము వాటిని డికోడ్ చేసుకుని ఒక ప్రశ్న ఆ విధంగా ఉండేలాగే చూస్తాం. when he is trying to answer a question, that question is more relevant for UPSC pattern and UPSC depth. Then structured learning path. When I say structured learning path, ఒక మాడ్యూల్ ఒక వీక్ అని చెప్పాను కదా, వీకెండ్ అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. మొత్తము ఎన్సీఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ని మనము 1000 గంటలుగా వెళ్ళగొట్టడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 500 గంటలు, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో 500 గంటలు. దాదాపుగా 40 పరీక్షలు రాస్తాడు పిల్లవాడు. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 20, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో 20. సో ఈ ఎన్సీఆర్టీ కోర్స్ మామూలుగా బయట అయితే ఒక 200-250 గంటలు చెప్తారు. But we decided that we need to do it 1000 hours because we need to lay a strong foundation. Okay, I'll just show you little further. Next one. Yes, as I said, the lowest in the hierarchy is module. Weekly divisions with 5 periods of 50 minutes each. Module tarvata oka phase. Geography అనుకోండి, ఒక ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అంతా ఒక ఫేజ్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక ఫేజ్ అలా. తర్వాత సబ్జెక్ట్స్, యాజ్ ఐ సెడ్, మీకు జాగ్రఫీ యొక్క సబ్జెక్టు, హిస్టరీ యొక్క సబ్జెక్టు, పాలిటీ యొక్క సబ్జెక్టు, ఎకానమీ యొక్క సబ్జెక్ట్, మీకు సబ్జెక్ట్స్ తెలుసు. ఆ విధంగా గ్రూప్స్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, షో మీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, షో మీ ద నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ విచ్ యూ కెన్ సీ. ఈ స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే ఒక రోజు 6 పీరియడ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆ 6 పీరియడ్స్ లో గ్రూప్ 1 జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, గ్రూప్ 2 చూస్తే హిస్టరీ, అదేవిధంగా గ్రూప్ 3 చూస్తే పాలిటీ అండ్ ఎథిక్స్, గ్రూప్ 4 చూస్తే ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ, జనరల్ సైన్స్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ, సిసాట్, అది లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, యాప్టిట్యూడ్ కావచ్చు. ఈ 6 సబ్జెక్టులు మీకు ప్రతిరోజు క్లాస్లో కరికులం జరుగుతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, దీస్ ఆర్ ద 6 గ్రూప్స్. మీకు ఇక్కడ డివిజన్ ఏ విధంగా జరిగింది, ఏ విధంగా డిజైన్ చేశారు సార్ ఇది అంటే, ఆ జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్
ఎన్ని గంటల క్లాసులు చెప్తున్నాం అని ఏ విధంగా డిసైడ్ చేసామంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి యూపీఎస్సీలో ఈ పార్ట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 17 క్వశ్చన్స్. There is 17% of importance for quality in the prelims examination. Then 17% of the time is given to quality. So this is structural అనమాట. మనం లాస్ట్ 2013 నుంచి 23 ఈ రోజు 24 వరకు జరిగిన దాన్ని రీసెర్చ్ చేసుకొని we have decided that this is the amount of time we need to give. And intermediate లో చూసినట్లయితే not just focusing on prelims. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు ఎన్వైరన్మెంట్, తర్వాత ఎథిక్స్, తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే సొసైటీ, ఇవన్నీ కూడా మీకు మెయిన్స్ కి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి. విల్ స్టార్ట్ helping the student to start writing answers from the intermediate first year. Little words. సరే, ఇది మ్యాక్రో సిలబస్ అంటాం మా భాషలో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాక్రో. గ్రూప్ 1 కి సంబంధించి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక గ్రూప్ 1 అనేది మీకు ఏం చెప్పాను ఇంతకు ముందు, జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. జాగ్రఫీ ఒక సబ్జెక్ట్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక సబ్జెక్ట్. మళ్ళీ జాగ్రఫీని 3 ఫేజెస్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఒక ఫేజ్ లో ఏమో ఫిజికల్ జాగ్రఫీ చెబుతున్నాం, ఇంకొక ఫేజ్ లో ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చెబుతున్నాం, ఇంకొక ఫేజ్ లో హ్యూమన్ అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ చెబుతున్నాం. మరి ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఎన్ని రోజులు చెప్పాలి, ఎన్ని గంటలు చెప్పాలి అంటే module 1 to module 12, which means clarity. 12 weeks we are going to discuss that particular module. 12 weeks అంటే 12 tests a person will write. మరి ఈ వీకెండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ యూపీఎస్సీలో ఎన్ని ప్రశ్నలు అయితే వస్తున్నాయో, యూపీఎస్సీ ప్రశ్నాపత్రం ఏ విధంగా ఉంటుందో, పాలిటీ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఎకానమీ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, అన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీకెండ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్. So macro, micro, మీకు కనపడే నానో, పికో షెడ్యూలింగ్ we have done to make sure the student is presented with the right curriculum at the right time. Okay, so go to the previous pages. That's just an example. I just don't want to confuse you by telling more, but if any parent is more interested, there are registration desks. You can get in there and you can take a sample of micro syllabus. You can ask the principals, they will explain you. They have completely complete knowledge, are informed about this product. Previous years. PPT, very PPT. Next. As I said, what is Narayana? Coming back, మీకు ఆ సిలబస్ చెప్పాము, ఫౌండేషన్ కోర్స్ చెప్పాము. What is Narayana? 45 years of unwavering commitment. We have deep roots in Telugu States. There is no doubt to any single parent if you are sitting in this school. High quality education. Education is passion. More number of educators can be seen in Narayana Academy. One of the best resources and teachers. ఢిల్లీలో ఉంది, న్యూయార్క్లో ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉంది, నారాయణలో ఉంది. You call any resource, we have that resource here. Focus on the needs of every student. As I said, every student is different. ఒక స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్ నుంచి వస్తారు, ఒక సిబిఎస్ఈ నుంచి వస్తారు, ఇంకొక ఐసిఎస్ నుంచి వస్తారు. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని కేర్ఫుల్గా, అనలిటికల్గా విల్ ఫోకస్ ద ఇండివిజువల్. ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ గ్రూప్ ఫోకస్. ఓకే, యాజ్ ఐ సెడ్, ప్రపంచంలో డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ ఏది అంటే భారతదేశంలో కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రపంచంలో వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏది అంటే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్. ఇట్ షుడ్ బి ఎ ఛాలెంజ్. ఇట్ షుడ్ బి ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ ఛాలెంజ్. వాటి కోసమే 25, 26 మిలిటరీలో కానీ సివిల్ సర్వీస్లో కానీ ఒక విద్యార్థి సెలక్షన్ రేట్ అనేది దాదాపుగా 28% తగ్గిపోతుంది. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, మేక్ ఆఫీసర్స్ యంగ్. ఇంటర్వ్యూ ప్యానలిస్ట్ కూడా యంగ్స్టర్స్ తీసుకుంటున్నారు. 22, 23 ఏజ్లో వచ్చిన ఆఫీసర్ని అయితే కరెక్ట్గా మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. దే వర్క్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో అందుకని యంగ్స్టర్స్ని 21, 22లోనే మనము ఎగ్జామ్కి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి సెలక్షన్ తీసుకోవాలన్న లక్ష్యంతోనే వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 5 years and 3 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక వ్యక్తి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయితే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఒక కరికులం ఉంది. లేదా ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వస్తే 3 years డిగ్రీ కోర్స్తో మనం యూపీఎస్సీ సిలబస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి స్ట్రక్చరల్లీ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఎ కోర్స్. సో కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్. యాజ్ ఐ సెడ్, 2 సంవత్సరాల్లో 200 గంటలు చెప్పే మామూలు ఎన్సీఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ని 1000 గంటలు చెబుతున్నాం. To the deep, to the required depth, we are giving them all the questions, all the content. Right. అదే డిగ్రీలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏమంటామంటే we call it as comprehensive program, GS కోర్స్ అంటున్నాం, అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ అంటున్నాం. ఎవరైతే బేసిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు, ఒకవేళ
So these are the efforts we are making towards the curriculum. And apart from that, we are building a community where students will be fostered and officers and youngsters can learn from the officers whatever the traits they had to clear this examination. This is one of the important things which we are doing, community building. We bring officers close to students so that they'll understand the requirements of the examination, what they have done to clear this examination. Thank you very much for giving this opportunity. It's welcome. Please give a huge round of applause for Shivanath sir for delivering what our efforts are doing within IIT. And clearly I think he would navigate you through whatever the effort that we are doing and how we are trying to give you the best experience of learning. Today we are blessed with the presence of an esteemed beacon whose Odyssey illuminates the virtues of commitment, perseverance, and also success in the realm of civil services. I introduce you to you, Sri V.P. Gautam, IAS Garu, hailing from the 2014 batch of the Telangana cadre, and you are all aware that he had been the collector here and whatever the exemplary services that he did in the service of this particular district. He is a distinguished officer of the Indian Administrative Service and known for his exemplary contributions to public administration and governance. We all know that he achieved and secured All India Rank 3 in India for his service and also secured All India Rank 138 with a great feather in his achievements that it has been done in his very single attempt at the civil services examination. Please give him a huge round of applause. We are honored to have you sir here and we are eagerly waiting for your words to be delivered to the students. I invite you to the dais to deliver a few words to the students. Please welcome sir. I request Honorable Sir to the outset, I'd like to thank IAS Academy and their management for having invited me over here, and to my friend Karthik, because of whose insistence I am here today. And my warm good morning and wishes to all the aspirants of Khammam, all the civil service aspirants of Khammam who are gathered over here. So first I want to understand the profile of the audience. అంటే మీరు అందరూ ఫస్ట్ ఇప్పుడు దాకా అటెంప్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? సివిల్ సర్వీసెస్ అటెంప్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు
సో ఓకే ఓకే ఇంటర్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది? ఓకే కాలేజ్ చదువుతున్న వాళ్ళు అంటే ఇంటర్ కాలేజ్ కాదు ఫర్దర్. ఓకే సో మీరు ఎవరైనా అటెంప్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా సివిల్ సర్వీసెస్? ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 1 or 2 hands going up. So I think it is largely you are a set of students who have the goal of entering into civil services and you are ready to start the preparation, isn't it? Prepare చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? Okay, we have a few hands going up. Okay, right. So thank you once again. A warm good morning to all of you, and it's good to see all of you here. Khammam town నుంచి కొంతమంది సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారనేది గుడ్ సైన్. No, especially at an young age when students want to enter into civil services, it indicates a very positive sign for the nation. You know that so many young, bright and talented minds are considering civil services as an option and they want to involve themselves in this humongous task of nation building. So I am sure that when you are considering civil services as an option, it means that you are putting public service before public service in front of accumulating wealth. అదే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఒకటి చదువుకొని కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకొని ఒక 50 lakhs 1 crore ప్యాకేజ్ తీసుకొని లేకపోతే యూఎస్ వెళ్ళడము అక్కడే సెటిల్ అయిపోవడం, అది ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఖమ్మం నుంచి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా యూఎస్ఏలో ఉంటారు కదా. అంటే దాట్ ఈస్ వన్ సెట్ ఆఫ్ గోల్. లేదు మేము ఆర్థికంగా పైకి ఎదగాలి, బాగా సంపాదించుకోవాలి, నథింగ్ రాంగ్. దట్ ఈస్ వన్ సెట్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ వన్ వే. కానీ మీరు సివిల్ సర్వీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే దట్ మీన్స్ దట్ యూ వాల్యూ పబ్లిక్ సర్వీస్, యూ వాల్యూ నేషన్ బిల్డింగ్ ఓవర్ creating wealth for your family. And all of you would know civil services, it gives you enough to lead a good life. It pays you enough to lead a good life. But the income levels are not as high as in the private sector. The salary packages etc. are not as high as in the private sector. కానీ ఐ వుడ్ సే సివిల్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఐఏఎస్ కావచ్చు, అదర్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ జాబ్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఐ కెన్ సే విత్ ది ఫుల్లెస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్టర్ సర్వింగ్ ఎ డెకేడ్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్. I can say this job brings to table a variety of things. Every day it is a new day. Every day you have a new challenge, and you can say that this is the most interesting job in the world. అంటే మనం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో పోతే ఒక కంపెనీ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోక్స్‌వ్యాగన్ ఉంటుంది, ఆడి ఉంటుంది, లేకపోతే జనరల్ మోటార్స్ ఉంటుంది. సో ఆ కార్ సంబంధించి ఒక పార్ట్, ఒక బ్రేక్, ఆ బ్రేక్ తయారు చేయడానికి దాంట్లో ఒక 10 టీమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒక టీంలో పనిచేస్తుంటారు. ఆ టీంకి టీం లీడర్గా ఉంటారు.
అది దట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ జాబ్. అంటే దాంట్లో చాలా కమాయించవచ్చు, చాలా ఇన్కమ్స్ రావచ్చు, కానీ బట్ ఫైనలీ వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది సొసైటీ అనేది మనం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో పనిచేసేటప్పుడు మనకు ఇన్కమ్ వస్తుంటుంది, కానీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ది వాల్యూ దట్ వీఆర్ యాడింగ్ టు ది సొసైటీ. రోజు సేమ్ పని చేస్తుండాలి అండ్ ఆ పని అనేది మన ముందు ఉన్న సమాజానికి పనికి వస్తుందా లేదా అనేది మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. అంటే మన చుట్టూ 100 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా ఉపయోగం అవుతుందా మనం చేస్తున్న పని వల్ల అంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం ఆన్సర్ చేయలేము. కానీ సివిల్ సర్వీసెస్లో అట్లా కాదు. మనం చేసే ప్రతి పని కూడా it adds a lot of value to the individuals around us. మనం చూస్తుంటాం అంటే సమాజానికి మనం చేసే పని వల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉంటుంది, ఎన్ని లైఫ్స్ని మనం మార్చగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్లో ఉన్నాము, మనం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో సంపాదిస్తున్నాము, కానీ సొసైటీకి ఏమైనా చేయాలని అనుకోండి. సో వాట్ వి డూ, ఓకే నాకు శాలరీ నెలకి ఐ గెట్ సమ్ 2 lakh శాలరీ, 1 lakh శాలరీ, ఐ కీప్ సమ్ 10,000 అసైడ్ ఫర్ సర్వింగ్ ది సొసైటీ అని అనుకుంటాం. సో ఒక సంవత్సరానికి 1 lakh అట్లా వస్తుంది. సో వి థింక్ దట్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్. సో లెట్ us find some poor children, let us try to admit them in a school and provide them good quality education. So if school admit చేయాలంటే minimum 50,000 కావాలి per annum. సో 1 lakh తో ఎంతమంది పిల్లల్ని మనం చదివించవచ్చు? ఎస్, మేబీ 2 children కదా. కానీ when you are in government, when you are working within the government, your single action, a single signature or a single action, ఇప్పుడు ఒక కొత్త స్కూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక ఊర్లో, లేకపోతే ఒక కొత్త హాస్టల్ పెడుతున్నాము, దాని ద్వారా మినిమం, లేకపోతే ఒక టీచర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నాం, దాని ద్వారా మినిమం మనం ఒక 50 మందికి విద్య ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ ది స్కోప్ that civil service offers you. You know, with your actions you will be able to serve hundreds of people, thousands of people and lakhs of people in different capacities. So it is a very highly satisfying job. You know, every day when I come back from office, I come back with a sense of satisfaction. Okay, I have done so much, I have helped so many people, I have cleared so many issues. So that kind of satisfaction is there. So if you feel that you are a person who derives pleasure, who derives a kick అంటాం కదా, మనం ఒక మంచి పని చేస్తే ఒక కిక్ వస్తుంది, కొంతమందికి చెడు పని చేస్తే కిక్ వస్తుంది, అది వేరే రకం. కానీ మంచి పని చేస్తే అరే మనం ఇంత మంచి పని చేశాము, చాలా ఆనందం వస్తుంది, దట్ మీన్ అడ్రినలిన్ రష్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్ హూ డిరైవ్స్ కిక్, హూ డిరైవ్స్ ప్లెజర్ అవుట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ difference, positive difference to people's lives, then I can definitely say civil services is the best career option ahead of you. So మీరు civil service enter అయ్యేటప్పుడు that attitude must be very, very clear. So if you want to make a real change to people's lives, then yes, this is the way. But if you want to, you know, earn more, or if you want to show a lot of power, derive a lot of power, then this is not. That is not why you should enter into the services. డబ్బులు సంపాదించాలంటే సివిల్ సర్వీస్ కూడా 100 అవెన్యూస్ ఉన్నాయి, బెటర్ అవెన్యూస్ ఉన్నాయి. బికాస్ సివిల్ సర్వీస్ సాలరీ ప్యాకేజ్ అనేది మీరు ఇంటర్నెట్లో కొట్టినా కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ ప్యాకేజ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్
for you to lead a decent life, a dignified life, for your all your needs it will be sufficient. So ఇది మీరు ఫస్ట్గా మీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. when you aim to get into the civil services, why you want to get into the civil services, what is the motivating factor, that is highly important, and that is the foundation of the preparation that you are going to do. So once the foundation is right, then everything else will fall in place. So with this foundation, then we can go on to build the superstructure over it. అప్పుడు మనం పునాది బాగుంటే కట్టడాలు కట్టొచ్చు. సో పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. 1 year 2 yearsలో మనం కట్టడం కట్టొచ్చు. కట్టడం అనేది మనం ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్. సో నౌ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ది ప్రిపరేషన్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఎంతమంది తెలుసు, ఇప్పుడు యూఆర్ ఆల్ ప్రిపేరింగ్, ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు ఇంకా మీరు అటెంప్ట్ ఇవ్వని వాళ్ళే ఉన్నారు ఎక్కువ. సో సివిల్ సర్వీస్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ది ఎలిజిబిలిటీ? ఎవరైనా చెప్తారా? డూ యూ హ్యావ్ హ్యాండ్ రైట్? ఎస్. To have the eligibility to see and approach how we should solve the problem is the approach. అది కాదు నేను అడిగేది ఎలిజిబిలిటీ. అంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఇది ఉంటేనే రాయగలుగుతారు పర్మిషన్. ఇది ఐ నాట్ టాకింగ్ ది వాల్యూస్. We should be graduate and we should be a Indian citizen. Graduate ఉండాలి. ఓకే. సో యూ షుడ్ హావ్ కంప్లీటెడ్ సమ్ డిగ్రీ. Any degree or professional course, any BTech or BE or degree. And we should have 21 years age. Okay. So you should be 21 years of age. Ante kada? Right. Good. So you have to understand why UPSC has set this benchmark. 21 years ఉంటేనే రాయగలుగుతారు. అట్లానే ఒక డిగ్రీ ఉంటేనే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. ఏ డిగ్రీ అయినా ఉండొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ, ఇట్ క్యాన్ బి మెడిసిన్, ఇట్ క్యాన్ బి అన్ MBA, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ BA, BSc, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో ఈ ఎలిజిబిలిటీ నుంచి వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ది UPSC వాంట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇంటూ సివిల్ సర్వీసెస్. సో 21 years అనేది చాలా చిన్న ఏజే కదా. సో 18 years you get the right to vote. 21 అనేది మీరు ఒక డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలంటేనే 21, 22 అయిపోతుంది కదా. సో వై ది ఏజ్ ఇస్ సెట్ సో లో ఫర్ సచ్ అ ప్రీవియస్ సర్వీస్? ఈ ఎగ్జామ్తో మనం ఎంటర్ అయ్యేది హైయెస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది కంట్రీ అన్నమాట కదా. దట్ ఈస్ హైయర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటారు. సో ఫర్ సచ్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ వెన్ యూ ఎంటర్ ది సర్వీస్ you will be entrusted with handling the affairs of thousands of people, lakhs of people. So such huge responsibility will be thrust on you. Still, UPSC deemed it fit to fix the age, minimum age as just 21, not 25, not 30, not 40, not 45. So, what is the rationale? What is the logic behind this? అంటే UPSC thinks that any officer entering into the civil services, if younger officers enter, if young students like you, your children now, some of your children, some of you must have crossed 18. So when you become 21, you are just 2, 3 years, 4, 5 years away from becoming eligible for writing the examination. సో మీ అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఆ యంగ్ బ్లడ్లో ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది, మంచి మంచి ఐడియాస్ ఉంటుంది మీ దగ్గర, ఫ్రెష్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. అండ్ యూ హ్యావ్ ది క్యూరియాసిటీ టు లర్న్ అండ్ యూ హ్యావ్ ది enthusiasm and energy to serve the nation. So that is why UPSC has fixed such a low age as the minimum floor age. ఈ ఏజ్ ఉంటేనే సరిపోతుంది, 21 ఉంటేనే సరిపోతుంది అనేది ఎందుకంటే, సో దట్ మీన్స్ దట్ ది యంగర్ ది ఆఫీసర్ ఇస్ ది బెటర్, ది మోర్ ది ఎనర్జీ, మోర్ ది enthusiasm, fresher the ideas,
and the better they will be able to serve the nation అనేది ఒక ఉద్దేశం. అలానే it has fixed any degree as the minimum qualification. It is not political science, it is not public administration, any degree. Do you know why? Can you guess? Any of you? It is because civil services is a generalist examination. It is not a technical service. It is not like a scientist. It is not like an engineer. It is a generalist. So generalist ante entante naaku. So finally I am going to do general administration. We are going to run the nation, right? We are going to manage the affairs of the nation. So in such a position, you should not have a very narrow scope, narrow vision undadu. You should have a broad vision. You should be able to see various things that are operating. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి. లాస్ట్ ఇయర్ ఖమ్మంలో ఫ్లడ్ వచ్చింది, తెలుసా మీకు? ఖమ్మంలో మున్నేరులో వరద వచ్చింది. అంతకుముందు గోదావరిలో కూడా వచ్చింది మనకు, గోదావరి చెరువు. సో ఇలాంటి ఫ్లడ్స్ మేనేజ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది స్కిల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? అంటే ఫ్లడ్ అంటే ఓకే, ఫ్లడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వెదర్. సో వెదర్ గురించి బాగా అవగాహన ఉంటే ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అట్లా అనుకుంటారా? జాగ్రఫీ గురించి అవగాహన ఉంటే బాగా ఫ్లడ్ మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో జాగ్రఫీ గురించి అవగాహన ఉంటే ఓకే, ఎప్పుడు వర్షం వస్తుంది, వర్షం ఎంత వస్తుంది, ఇట్లాంటి ఫోర్కాస్టింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది చేయొచ్చు. కానీ వచ్చినాక ఏం చేయాలనేది తెలియదు కదా మనకు. సో you need to have an idea of the geography. You need to have an idea of the weather patterns. You have to have an idea of the settlements there. Okay, river undi, ee river enta daaka expand aitadi varada vaste, ఏ areas affect aitayi, ilanti knowledge undali. Then you should have an idea about the society. అక్కడ ఇల్లులో ఉన్న వాళ్ళు, ఇప్పుడు మున్నేరు ఒడ్డు మీద ఉన్న వాళ్ళు, వాట్ ఈస్ దేర్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అంటే వాళ్ళు మనం చెప్తే వింటారా? అంటే ఇప్పుడు నాకు 2-3 ఇల్లులు ఉన్నాయన్నట్టు, నా రిలేటివ్స్కి ఒక ఇల్లు ఉందంటే ఓకే, వరద వచ్చింది అనేటప్పుడు నేను వదిలిపెట్టి అక్కడ వెళ్తాను. ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోయి చెప్తాం మనం, అరే మున్నేరులో వరద లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంది. ఆ రోజు ఎట్లయిందంటే 11 o'clock దాకా బాగుంది, నైట్ 11 o'clock దాకా. సో నైట్ 11 o'clock విజిటెడ్ మున్నేరు, ది లెవెల్స్ వేర్ నార్మల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ డేంజర్ లెవెల్. కానీ 1 o'clock, night 1 o'clock I get a phone call saying that it is approaching danger levels. అప్పుడు what we did, we sent our revenue officials, municipal officials, police ని alert చేశాము, everybody went. So they started announcing, please get out of here. 1 o'clock and everybody is in deep sleep. So we started announcing and we sent officers to knock at each and every door. There are around 2,000 houses which were to be affected. సో ఎవరి ఇల్లు ఎవరి వీధికి వెళ్ళి నాక్ చేసి మీరు ఖాళీ చేయండి అని చెప్పారు. సో ఖాళీ చేయండి మనం చెప్తే అయిపోతుందా? వాళ్ళు ఖాళీ చేయాలి కదా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది సైకాలజీ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, నది మీద ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది చాలా పూర్ పీపుల్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకు అన్ని సేవింగ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక 10,000-20,000 డబ్బులు ఉంటే అది ఇంట్లోనే ఉంటుంది. కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి, ఆ వస్తువులు ఒకసారి పోతే మళ్ళీ అది సంపాదించుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇంకా 2-3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, మీరు వెళ్ళండి చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళు ఇంటికి తాళం వేసుకొని రాలే. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫ్రిడ్జ్, ఒక టీవీ ఉంటే వరద వస్తే టీవీ కొట్టుకుపోతే మళ్ళీ నాకు ఇంకా 2-3 సంవత్సరాలు అయితే కదా అది సంపాదించుకోవడానికి. సో ఏం చేశారు, ఈ టీవీ అన్నీ తీసుకొని పైన ఈ ఆర్టికల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో పెట్టేశారు. కొన్ని ఐటమ్స్, ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఇలాంటివి తీసుకొని ఒక ఆటో కిరాయికి మాట్లాడుకొని అది కూడా తీసుకెళ్దామని చూశారు. దీనికి ఒక 5-6 గంటలు పట్టింది. అప్పుడు మార్నింగ్ 5 o'clock 6 o'clock అయిపోయింది. అప్పుడు చూస్తే వరద ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లోపలికి వచ్చేసింది. సో
దెన్ తర్వాత మేము స్పెషల్ రెస్క్యూ బోట్స్ పెట్టి వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సో అంటే జాగ్రఫీ గురించి నాలెడ్జ్ మాత్రం కాదు, వాళ్ళు సొసైటీ గురించి వాళ్ళ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అట్లానే వాళ్ళు ఎట్లా కన్విన్స్ చేయాలి. ఓకే, వాళ్ళకి పోతే 50,000 1 lakh పోయినా కూడా అది పెద్ద నష్టమే. సో అంత అమౌంట్ వాళ్ళు వదిలేసి రావడానికి రెడీగా లేదు, అంత అన్ని వస్తువులు వదిలేసి రావడం. అప్పుడు దగ్గర కన్విన్స్ కదా, అరే ఇది పోతే వస్తుంది, కనీసం మీరు బయటపడితే ప్రాణంతో బయటపడితే ఒక 1 yearలో 2 సంవత్సరాలు సంపాదించుకోవచ్చు. లేకపోతే కష్టం, ప్రాణం పోతే కష్టం అని చెప్పి వాళ్ళు పిల్లగా కన్విన్స్ చేసి షిఫ్ట్ చేయగలిగారు. అప్పుడు కూడా కొంతమందిని నేను చెప్పినట్టు మార్నింగ్ 6 o'clock 7 o'clock కూడా వాళ్ళు కన్విన్స్ కాలేదు. తర్వాత బోట్ వేసుకొని వెళ్ళి షిఫ్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఈ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వెదర్ గురించి అవగాహన, లోకల్ జాగ్రఫీ గురించి అవగాహన ఉండాలి, మళ్ళీ పీపుల్ సైకాలజీ గురించి అవగాహన ఉండాలి. తర్వాత వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ హోమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. మన స్కూల్స్ అన్ని లీవ్ ప్రకటించి స్కూల్స్లో వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి భోజనం పెట్టించి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ 2-3 రోజులు చూసుకున్నాము. దెన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రిహాబిలిటేట్. అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది హెల్త్, పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ గురించి కూడా అవగాహన ఉండాలి. బికాస్ వన్స్ ఫ్లడ్ రిట్రీట్స్, flood water recedes, then it is a fertile ground for diseases, epidemic diseases. ఎప్పుడు ఫ్లడ్ అయిన తర్వాత ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ చాలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. కాలరా, డయేరియా, డిసెంట్రీ ఇట్లాంటివి చాలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. అట్లానే స్నేక్స్ ఉంటాయి నీళ్ళతో వచ్చినవి, సో స్నేక్ బైట్స్ అవుతాయి, ఇట్లాంటివి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అడిక్వేట్ ప్రికాషన్. సో నీళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక, రిసీడ్ అయినాక, వరద తగ్గినాక వాళ్ళు వెంటనే మేము ఇంటికి పంపలేదు. వీ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ ది షెల్టర్ హోమ్స్ ఫర్ 2-3 days. వీ సెంట్ అవుట్ శానిటేషన్ స్టాఫ్, ఒక 500 మందిని పెట్టేసి మొత్తం క్లీనింగ్ చేసి, ఆ స్ట్రీట్స్ అన్ని క్లీన్ చేసి, బ్లీచింగ్ చేసి, వీ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ వీ స్విచ్ ఆఫ్ కరెంట్ కనెక్షన్, ఎంటైర్ కరెంట్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ఉండే, అది కూడా ఆన్ చేయలేదు. టిల్ ది టైమ్ ది ఎంటైర్ ఏరియా డ్రైడ్. ఆ ఇల్లు కూడా మొత్తం తడిచిపోయి ఉంటుంది. సో మీరు కరెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఏదైనా టచ్ చేస్తే షాక్ కొట్టి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సో అందుకని 2-3 days వీ డి నాట్ రెస్యూమ్ పవర్ సప్లై ఆల్సో. మా మీద బాగా ప్రెషర్ కూడా ఉండే, అరే అందరూ ఇల్లుకి వచ్చేస్తున్నారు, పవర్ ఇచ్చేసేయండి, కరెంట్ ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పేసి. కానీ మనం కరెంట్ ఇస్తే మాత్రం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వల్ల ప్రజలు చనిపోయే అవకాశం ఉంది. సో వీ వెయిటెడ్ ఫర్ 2-3 days ఫర్ ది హౌసెస్ టు గెట్ డ్రైడ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ. దెన్ వీ గేవ్ పవర్ కనెక్షన్. అప్పుడు దాకా రిలీఫ్ హోమ్స్ రన్ చేశాము. అండ్ దెన్ వీ సెటప్ హెల్త్ క్యాంప్స్. మళ్ళీ ఏమైనా స్నేక్ బైట్స్ ఏమైనా అయితే వెంటనే యాంటీవెనమ్ ఇవ్వడానికి, అట్లానే ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎపిడమిక్ సర్వే కూడా, ఎవరికైనా ఏమైనా వ్యాధులు జబ్బు వచ్చినట్టు ఉందా, అట్లా ఉంటే ఏమైనా ఎపిడమిక్ స్ప్రెడ్ అవుతుందా అనేది కూడా విత్ అ టీమ్ ఆఫ్ 50 doctors మేము సర్వే కూడా చేశాం. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ then the situation returned to normalcy. So తర్వాత we surveyed the losses that were incurred during floods. Okay, వీళ్ళకి మొత్తం మంచము ఇవన్నీ కొట్టుకుపోయింది, వీళ్ళకి టీవీ కొట్టుకుపోయింది, అట్లా సర్వే చేసి వాళ్ళకి కొంచెం నష్టపరిహారం కూడా we tried to mobilize and give it to them. సో ఇట్లా ఒక ఫ్లడ్ని మేనేజ్ చేయాలంటే జాగ్రఫీ నుంచి, బయాలజీ నుంచి, ఎలక్ట్రిసిటీ మేనేజ్మెంట్, పవర్ సప్లై నుంచి, సో సోషియాలజీ నుంచి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీద కూడా ఒక అవగాహన ఉండాలి. సో దాట్ ఈస్ వై సివిల్ సర్వీసెస్, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ సివిల్ సర్వీసెస్లో దే రిక్వైర్ ఎ జర్నలిస్ట్. జనరల్గా అన్ని ఇష్యూస్ మీద బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. ఏదో ఒక ఇష్యూలో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే సరిపోదు. యూ మస్ట్ బి ఎ jack of all trades. You must be an expert in each and everything that affects human life in general. So అందుకని ఇంజనీరింగ్ చదివితేనే సివిల్ సర్వీస్ ఎంటర్ అవ్వాలి, లేకపోతే మెడిసిన్ చదివితేనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివితేనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, అట్లా చెప్పట్లేదు. ఎనీబడి క్యాన్
any person holding a minimum degree can write the examination. And optionals kuda ఎవరైనా ఏ ఆప్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ engineering graduate. I did electronics and communication engineering. But I chose geography and sociology as my options. ఇప్పుడు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో ఏ ఆప్షన్ అయినా ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. And there are several options available. Anthropology నుంచి, geography నుంచి, history, public administration, political science, international relations, engineering, medicine, ఇట్లా మ్యాథమెటిక్స్, ఇట్లా రకరకాల ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు ఏమైనా ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్. బట్ యూ షుడ్ బి అ జనరలిస్ట్. అందుకే జనరల్ స్టడీస్ ఇస్ గివెన్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్.